প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে এখানে। দেখুন কিভাবে তুষারপাত হয় আমেরিকায়। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সবাইকে। এটা আমাদের বাড়ির জানালা দিয়ে ভিডিও করতেছি, বাইরে যাচ্ছি না কারণ এখন ভীষণ ঠান্ডা। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনের দিকটা। এটাকে বলে সানরুম। এদিকে দেখাই কি আছে। ওই যে দূরে একটা হরিণ বসে আছে। এই ঠান্ডায় ওরা কিভাবে থাকে ওরাই জানে। আর একটু জুম করে দেখায়। তিনটা হরিণ। এখন একটু সাফার হচ্ছে এখানে। বাড়ির লোকজন সবাই ঘরের ভিতরে এখন। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনের সাইড থেকে। এখন চলুন দেখায় সামনের দিকে দেখতে কেমন। দাঁড়ান, পেছনের দিকে আরেকটু দেখায়। জানালার গ্লাসগুলো সব ঝাপসা হয়ে আসতেছে, সব পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না কারণ এখন ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে এখানে। এই জানালা দিয়ে দেখা যায় বরফ কিভাবে জমা হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির একটা পাহাড়ের উপরে, তো এখান থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। দেখুন, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আর এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনের দিক, আর ফ্রন্ট ইয়ার্ড। সূর্যটাও দেখা যায়। এটা আমাদের উঠানটা। হট টাব, হট টাবের উপরেও বরফ জমা হয়ে আছে। Wow, what a nice view.